Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, approximately 70,000 Israelis participate in an annual flags parade in Jerusalem to mark the 55th anniversary of the city's reunification. Israeli Prime Minister Naftali Bennett urges the international community to stand alongside the Iranian people amid a brutal crackdown on peaceful protesters perpetrated by revolutionary forces loyal to the Ayatollah regime. Israel's National Security Council's Counterterrorism Bureau publishes a travel advisory warning Israelis against traveling to Turkey amid Iranian efforts to attack Israeli targets around the world. Approximately 70,000 Israelis participated in an annual flags parade in Jerusalem yesterday to mark the 55th anniversary of the city's reunification. Ahead of the celebratory parade, however, the Islamist Hamas and the Iranian proxies, Palestinian Islamic Jihad and Hezbollah, leveled separate threats toward the Jewish state, vowing to launch barrages of rockets at Israel if the sites, which are regarded by Islam as holy, would be desecrated. Nevertheless, while maintaining vigilance, Israel's defense establishment regarded the voiced rhetoric as hollow substance. Meanwhile, speaking at a state memorial for fallen IDF troops of the Six-Day War, which culminated with the liberation of Jerusalem, Defense Minister Benny Gantz quoted the late Prime Minister Yitzhak Rabin, who served as the IDF Chief of General Staff during the multi-sector war, highlighting its relevance also for today. הרגשתי את מקורות העוצמה המוסרית והרוחנית של צה"ל. צבאו של עם הרוצה בשלום, אך יודע להילחם בחירוף נפש כאשר כופים עליו מלחמה. זהו צבא החושף את הטוב והיפה בעם בשעת מצוקה וחירום. זהו צבא המגלה כושר לחימה שאין דומה לו ושומר גם בסערת הקרב על דמות האדם. סוף ציטוט. דברים כל כך חשובים שנותרו לגמרי נכונים גם להיום 55 שנה אחרי. כן, גם היום אנו רוצים בשלום ויודעים להילחם בחירוף נפש אם תיכפה עלינו מלחמה, וגם במלחמתנו בטרור אנו שומרים על דמות האדם. וגם היום כאן בירושלים אנו עומדים על כך שלכולם תהיה הזכות לחיות בבטחה. Earlier in the day, the Israeli cabinet held a celebratory meeting in which it marked the reunification and consequent assertion of Israeli sovereignty over Jerusalem. לפני 55 שנה, לוחמי צה"ל שחררו את העיר העתיקה ואיחדו את ירושלים. זה אירוע שברגע אחד איחד את העם כולו. היום אנחנו נציין את יום ירושלים, ובמהלך היום יתקיימו שלל אירועים, בכללם מצעד הדגלים המסורתי שיערך במסלול הקבוע. הנפת דגל ישראל בבירת ישראל היא דבר מובן מאליו, ולכן היינו בהירים וברורים בנושא מהרגע הראשון. אני מבקש מהמשתתפים לחגוג בצורה אחראית ומכובדת, ומכאן בשם שרי ממשלת ישראל אני שולח תודה גדולה לשוטרות ולשוטרים של משטרת ישראל על הבטחת האירועים כולם. While the vast majority of those participating in the flags parade did so peacefully, regrettably, clashes erupted in a number of flashpoints which police sources said were instigated by Islamist activists and two radical Jewish organizations, namely Lehava and La Familia. As a result, 13 people were lightly injured and material damage was caused. Moreover, more than 60 suspects were arrested by police forces during various incidents for alleged rioting,
hurling of stones, and for physical assault, all of which took place on the Temple Mount, as well as in the other parts of the Old City and in adjacent East Jerusalem neighborhoods. Returning to the celebratory cabinet meeting in Jerusalem, where the Israeli Prime Minister Naftali Bennett also seized the opportunity to highlight events taking place in the Islamic Republic, where the Ayatollah regime is seemingly trying to brutally quell anti-regime protests that are spreading throughout Iran. השבוע אנחנו ראינו שוב שבמקום לשפר את חייו של העם האיראני, המשטר באיראן בוחר בעריצות, בטרור ובשקרים. במהלך סוף השבוע האחרון העם האיראני יצא בהמוניו לרחובות באבדן ובמקומות אחרים באיראן והפגין נגד עריצות המשטר. בתגובה, כוחות איראנים ירו על אזרחי איראן. במקומות רבים באיראן כרגע קשה להשיג מים, קשה להשיג לחם במחיר סביר. איראן משקיעה בטרור כמו בבסיס הכטמ"מים, התת-קרקעי שמציגו בימים האחרונים. איראן גם משקיעה בשקרים כמו הטעיה השיטתית שלה את סבא על מנת לברוח מביקורת הארגון כפי שנחשף השבוע. המשטר האיראני מבוסס על עריצות, על טרור ועל שקרים. It is important to know that the violent crackdown on protesters in Iran by Tehran's revolutionary authorities is astoundingly faced by deafening silence from the international community. Separately, while Iranian civilians are once again faced with violent methods of oppression, Israel has published a travel advisory warning its own citizens against traveling to Turkey. In a statement by the National Security Council Counterterrorism Bureau, quote, "For several weeks, especially since Iran has accused Israel of bearing responsibility for the death of an RGC officer last week, there is increasing concern in the security establishment regarding Iranian efforts to attack Israeli targets around the world. Therefore, the National Security Council and the security establishment underscore the travel warning to Turkey and reiterate that it is a country that currently has a high level of risk for Israelis. Moreover, according to the security establishment, the warning stems from a tangible threat to Israelis in Turkey. There is also a higher threat level in additional countries bordering Iran. Therefore, Israeli citizens should be alert and take care to show all due caution regarding travel to any of these countries." And while Israeli citizens are being urged to exercise extreme caution, the Israeli Defense Forces continue to prepare for an all-out war as part of the Chariots of Fire exercise. Upon conclusion of the third 3 weeks of the multi-sector exercise, the IDF highlighted the unique aspect of this wide-scale exercise, which includes a string of unprecedented methodologies that are being implemented. בשלושה שבועות האחרונים האוגדה עסקה בתרחישים שונים, תרחישי חירום, בעיקר לזירה הצפונית, עם אתגר משמעותי ביותר שבמרכזו התמרון. התמרון הוא כלי משמעותי, חשוב, שבמהלכו אנחנו נבחנים קודם כל ביכולת שלנו להשיג את המשימות בזמנים שמוקצבים לנו בתוכניות, תוך הפגנת שיטות חדשות, יחד עם מודיעין צמוד כוח, יחד עם הפעלת אוויר משמעותית ביותר על ידי הכוחות הלוחמים. Colonel L, head of the IDF's Field Intelligence Department, explains more on the newly integrated methodology, which includes a unique lifetime intelligence update for the IDF's operational forces on the front lines and beyond, effectively granting them the capacity to anticipate any enemy movements prior, during, and following hostile engagements. מחלקת מודיעין השדה, בשיתוף כלל יחידות אגף המודיעין, זרוע היבשה וזרועות נוספות, פועלת במהלך השנה האחרונה להנגשת כלל הידע הקיים במפעל המידע באמן לקצה המבצעי. בתוך כך הובלנו מספר פרויקטים משמעותיים. הראשון, הקמת מרכז התמרון וההגנה, מרכז אמני, המאגד בתוכו את כלל נציגי יחידות ומערכי אגף המודיעין, אשר תפקידו לאבד את המידע הקיים במפעל המידע האמני, בהתאם לצי"ח, לשאלות המגיעות מהחטיבות והאוגדות השונות, ולהנגישו לקצה המבצעי. זהו מרכז ייחודי
וראשוני בסוגו אשר מתורגל במהלך התרגיל הנוכחי. Next to the newly implemented lifetime intelligence updates for IDF troops on the ground, which is truly revolutionary, Israel underwent in recent years a robust logistical shift in which alternate roads have been paved for times of emergency when a conflict on multiple sectors will ultimately erupt. ברקע נבנתה תוכנית בהנחיית הרמטכ"ל, ציר הצירים, שתכליתה לייצר חלופה לחסימות בכבישים במדינת ישראל ומאפשרת להניע בבטחה סדק משמעותי, מבצעי, מהעורף אל החזית בכלל הזירות, תחת מעטה של מערכת דיגיטלית שמאפשרת את זה. הדבר הזה תורגל בווליום מאוד גבוה בשבועות האחרונים, עם לא מעט לקחים ותובנות, והדבר הזה אנחנו ניקח אותו ונרחיב אותו. It is important to know that these are merely a couple of newly integrated methodologies which the IDF approved for publication, as it has integrated dozens of additional methodologies which are derived from technological systems into its war plans for an increasingly probable multi-sector conflict vis-à-vis the Islamic Republic of Iran and its regional proxies and partners. Thank you for watching TV7 Israel News. TV7 Israel is a donation-based ministry, and therefore, if you're blessed by our productions, please consider making a financial contribution that in turn will enable us to sustain our ongoing operations. Separately, I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our unceasing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you a Shavua Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.